começando, 5 e pouco da manhã. Acompanha. Destino colocado, a gente tá saindo da garagem e acompanha aí que logo a gente vai mostrar pra vocês qual a aventura dessa vez. Beleza? As meninas indo ali, ó, na loja de conveniência pra uma balinha. A gente tá parado aqui e a gente já tá na estrada já. Eu tô na estrada. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence, until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark, with a feeling in our hearts. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a Estamos em Brotas. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark with a feeling in our hearts. Felt like we. No meu, tá Caroline e Julian. Depois a gente faz uma tour pra vocês. Ali é os banheiros, que a gente meio que já sabe, porque a gente já acampou aqui, como eu falei. Ó. Então a gente vai ficar meio por aqui, a gente vai decidir. Mas é isso, porque a gente já fica meio que perto de tudo. Perto da piscina, perto dos banheiros. Primeira vez que a gente tá montando essa barraca no camp, primeira vez que a gente veio com ela, ela é nova. A gente vai testar ela hoje. E pra quem não viu, aqui no canal, aqui nos outros vídeos, tem um vídeo que a gente foi na loja e mostrou todos os equipamentos de camping, preços, tudo, lanterna, a gente fez um vídeo pra vocês, tem aí embaixo também. Pra quem não é inscrito, se inscreve, porque no próximo vídeo eu vou soltar uma tour. A gente tá aqui na Fazenda Sakurá, camping pousada, e eu vou fazer uma tour, mostrar tudo que tem, como que é isso. Espero que gostem e até o próximo vídeo. Fui! Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking.